Fair warning. This is gonna be weirder.
Pedrão, de boa. Than usual. Can't be helped. Comecei agora. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams.
Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them, and they were hiding in plain sight. Hello? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him.
Pedrão, que eu saiba não. O que eu ouvi dizer é que é uma ação. Mas isso é doido. We're starting from the top. Eu tô meio emburrando aqui, mano. Ah, cara, sobe. O que eu vi era mais ação frenética do que terror. Que eu saiba, eu sou bichão e vou lutar contra os... Que eu vi, né, pelos trailers. Eu sou bichão e vou lutar contra os policiais. Eita, porra. Aí sim, hein. Beleza. Aí sim, hein. Começou bem. Fudeu, filho. Olha lá. Eita. É fora? Nossa. Missões. Bem-vindo à casa antiga. Sim, mais desenvolvimento. Ok. Beleza. Você tá maluco, mano? Que isso? Não, mano. Não faz comigo não, cara. Que barulho é esse? Não. Isso não é coisa de Jesus, não. Tá muito escuro isso aqui. Eu só pulo. Cadê meus poderes? Ixi, Maria. Tá, vai então. Shit. Xiii. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Se a mina fala comigo, ou ela fala com alguma coisa, não sei se a mina fura quatro paredes. Something's outside. Was coming here a mistake? Eita. Calma. Isso. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I?
Minha mira, tô com mira agora. Eita! Olha lá. Ah, lá, agora eu tô bichão, hein? Agora, tipo a Jean Grey. Vambora então. Eita. The same gun. Okay, now I have a gun. Aí sim, se pá infinito, hein? Ah, não é não. Ah, tá. Já a munição automaticamente quando não está em uso. Ah, tá. Eita, eita, pra fora. Trouxa. Eita. Eita. Cadê? Cadê? É tipo um tutorial aqui. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Ah, aqui, ó. Quebrar tudo. Ver se tem uma coisa aqui.
was horror. Carrega. Você é doido. A minha é só no crack só. Você é doido. Deve ser de fazer uma análise, né? Você vem psiquiatra, tomar uns remedinhos. Tomar um remédio do Alberto. Você é doido. Tá doidona? Ixi, que susto. The hotline. Secure line of communication. Guide us. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay. E aí, Cardão? De boa, mano? Como você tá? Eita! Você é doido. Cardão, tá suave aqui. O jogo aqui é meio doidão, hein, cara. O bagulho aqui não é de Jesus, não, mano. O bagulho aqui é um terrorzinho, mano. Eu tô aqui meio cagando já. Eita, volta. Ó, você é doido. Tá aqui pra você ir pra igreja. Muda. Boa. Fica aqui, ó. Já era.
hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That battle's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Opa. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, Head of Research, Federal Bureau of Control. Ricardão, eu não sei. Comecei agora, preciso de mais tempo. Mas eu te falo. Eita, o bichão ali, ó. Você é doido. Põe um som aqui, ó. Show. Essas vozes aqui no headset, meu Deus do céu, isso é louco. Ó, olha isso aqui. Você é doido. Então vai, então, pega o bichão então. Olha lá, eita. Socorro. Calma. Que é isso? Já morri? Como assim? Ficar parado em combate faz que você é um alface, né? Não para de se mover, para de... Ah, tá, tem que correr, tá. Você é doido. Já morri? Ah! Que isso aqui, mano? Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Corre. Socorro. Corre. Morreu. Tá, tem que dar bala nos caras. Não posso só. Interaja com pauta de controle para mover aquele local como morrer.
Interaja com ponto de controle para ver. Ah, o checkpoint. The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. It's our. Ai, 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 ai. Socorro. Socorro, tô morrendo. Vou caçar uns bichão, mano. Que é isso aqui, ó? Tá louco? Socorro. Socorro. Não, cai, cai, cai. Que é isso? Carrega, carrega. Socorro. Socorro. Corre, corre, corre. Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Você é doido. Eita, calma. Tá, deixa eu purificar aqui. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? Please, talk to me. We saw you deal with the compromised agents. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The Hiss.
Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it.
It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this?
Got it. Thanks. So, HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. É muito Just let me estranho. know. O mundo é acabando com o Luke e a Emily de boa. Não, é comunicação para... Comunicação, cadê? Ali, ó. Acho que tá. Tô aqui, ó. Ó, aqui, ó. Sala do conselho. Tá, tem que levar pra frente. Tá. É aqui mesmo. Executivo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu explorar aqui. Opa. Opa. Folha de saúde. Que isso? Equipar. Depois energia. Tá. Deixa eu ver, calma aí. Deixa eu dar uma olhada. Vai que tem mais coisa aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Esse cartinho aqui. Aqui foi de onde eu vim, não foi? Acho que é. Meio de comunicação. Meio de comunicação. Deve ser ali na frente. Aqui, ó. Tem outra coisa aqui. Leitura definida. Recurso. Eita. Tá, vambora.
Tenho que ir aonde? Tenho que ir... Xiii, mapa do bagulho. Eita. Aqui tá a mulher. Tá. Isso, meu mapa. Sim. Meu mapa. O mapa. Sumiu. Ah, ó o bug, ó. Beleza. Pronto. Tá. Pra cá então. Vamos ver. Ah, tá 1000 aqui. Aqui não tem nada. Aqui é fechado, tá. Então eu vou então. Pra esquerda. Aí eu vou lá pro escritório do diretor. Aí eu caio nesse balão aqui. Deixa eu ver aqui. Vira direita. Então tá. Xiii, sumiu. Tá, tô confuso já. Deixa eu descer. Ah, que eu posso. Tá aqui meu. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver pra cá. Aqui tá a meia louca. Então deve ser ali. Foi não, não, deve ser ali. Eu tenho que ir então. É aqui mesmo. Não é não. E aí, mano? É aqui então? É ali, ó. Ah, aqui, ó. Communication Department. É aqui mesmo. Show. There it is again. Eita. Our welcome message. Materiais, autorização, possuindo autorização. Que é isso? Tudo medida. Não sei o que é isso não. É, tem isso outro do que, ó. Tipo. Tá meus Hadouken aqui. Eita, calma lá, calma lá. Muita. Eita. Eita. O bichão lá. Eita, eita.
que tem que ser escuro, hein? Eita, eita, eita. It's overpowering here. Aqui é tenso, hein? You don't want me anywhere near it. No fear on that. Tá bom, vambora. Eita. Como é que eu pego minha vida? Calma aí. É assim que faz a vida, velho? Como é que eu... É assim? Não. E agora? O que faz? Calma. Equipar. E aí? Isso aqui, pessoal? Eita. Nossa, essas vozes no headset, cara, é muito perturbador. Meu Deus do céu. Ah, aí sim, hein? Aí eu sou bom mesmo, hein? Eu sou bichão mesmo. E agora? Como é que eu revivo? Vida agora. Burro. Quero usar isso aqui, ó. Não tem como usar, ó. Como é que usa? Só equipar, deixa eu ver. Energia. Equipação. Equipa, como é que usa? Não usa. Morri de burro. Eita, calma. Que isso? Não. Opa. Dá uma mijada aqui. Socorro. Nossa, que escuro. Então vai, então. Então vem, então. Meu Deus. Eita, corre. 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 Eita. Eita, o capitão aí, ó. Eita. Fica aí. Vem não. É isso. Eita. Cadê o bichão? Eita. Que susto. Não, mano. Que isso aí, cara? Pelo amor de Deus.
Isso. Ah, eu posso baixar, ó. Ah, aqui, ó. Anda quietinho aqui, ó. Ah, tá. Ixi, que isso? Caiu? Eita. Eita. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Ah, lá. Toma no counter, né? Safado. Eita. O bichão, ó. Deixa eu purificar aqui agora. Por aí, vamos purificar. Vamos fazer uma oração aqui. Você é doido. Não. Você é doido. Essas vozes aqui, mano. Meu Deus. A boca. Ah, eu posso matar os bichão antes de eles morrerem. Ah. Que esses povos aí que vira bichão. We're on the right track. Opa, deixa eu ver. Olha lá, olha lá. A boca aí, mano. Antes que vira bichão. Cadê? Tem mais? Olha lá, parou. Opa, voltou. Ali, ó. Também com a boca. Opa. Tá alto, hein? É. Acho que parou. Não. É, tá mais fraco. Deve ter um aqui por aqui. Ali, ó. Achei, ó. Pronto. Acho que era isso. Show. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup.
É doido. Aqui, ó. Eu posso ir para... Ó lá. Central... Ah, aqui é o Fast Travel. Tá. Show. Não. Eita, abriu aqui? Tá bom. Aqui... Aqui foi de onde eu vim? Eita, foi não. Volta. Eita, bicho, ali, ó. Ixi, Maria. Eita, bicho burro. Eita. Eita, cai. Eita. Cai. Eita, corre. Corre. Eita. Cara com 12, mano. Tá doido. Eita, corre. Corre. Eita. Ó que safado. Camperano. Isso. Eita. Não, mano. Bichão bem que vem com 12, mano, em cima de você. Você é doido. Calma aí que eu tô me mijando aqui. Pera aí. Você é doido.
Show. Cadê? Negomou. Um shelter aqui, ó. Show. Ah, mano, que é isso aqui, mano? Como assim? Vou morrer aqui, ó. Olha lá, tô morrendo, ó. Eita, não, tá aqui, ó. Ah, não, ah, mano, que isso? Ah, que mentira! Que isso, que susto! Como assim? Como é que eu quero... Opa. Que sobe. Communication Department. É aqui, ó. Pra cá. Tá fechando? Não é? Deixa eu ver. Cafeteria, the letters. É, Communication Department. Pra cá. Então. Ué. Do mapa. É pra cá, né? É, ó. Mas tá fechado. Como é que vai? Tem que subir, será? Não. Eita. Eita, eu tô sem vida. Aqui não tem nada. Opa.